त्या केसमध्ये मला माहीत नाही की वेदर आय वुड बी इन अ पोजिशन टू डू जस्टिस टू ये फार्मर सुसाइड वाला जो फ्रंटलाइन था हमारा. तर त्याच्यामुळे व्हॉट आय प्रपोज टू नाव डू इज टू ब्रेक इट अप इन टू पार्ट्स. So I'll start off talking about it in this class and I'll continue talking about this in the next one. कारण त्याच्याशिवाय there is no other way by which I can get this done. Okay? मी मागच्या आठवड्यात म्हणताना एक जी गोष्ट म्हटली होती, the first thing that I'll start off with is this Balochistan problem. So like this whole idea as to what exactly is India doing in Balochistan. So I'll start off on that part. I will move on to the present problem which is evolving in Gujarat. And I will link it up with the farmers wala idea, because I feel that is a more sensible way of trying to make sense of whatever is happening as of now. So वो दो चीज़ें जो है उनको एक तरह से कपल करके देखा जा सकता है और इसीलिए देखना ज़रूरी है. So that's the reason I will do that. And at some point of time I'll stop and then we would possibly have more space for question answers, both in terms of जो मैं जो अभी कहूँगा उसके बारे में and maybe a couple of other questions is also what we may entertain. So really I didn't want this to end up as open house. It would unfortunately end up as an open house and there's not much that I can do about it. Okay. The entire problem between India and Pakistan related to what was called as NSA level talks is there in front of all of us. कि शुरू इस बात से हुआ था कि दोनों कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, they would be meeting together in Delhi to resolve a whole host of issues between them. Unfortunately, ज्या गोष्टीच्या माध्यमातून ही गोष्ट घडणं अपेक्षित होतं, which was what was called as the UFA agreement or the UFA declaration, was extremely ambiguous in terms of या चर्चा एक्झॅक्टली कशाच्या बाबत होणं अपेक्षित होतं आणि या चर्चा काय पद्धतीने पुढे नेणं अपेक्षित होतं. ओके, सो इफ यू लुक ॲट द UFA declaration is extremely ambiguous, extremely. It says की all issues would be discussed. आता all issues would be discussed त्याचे लोकांनी convenient दाखवलं. The Pakistani meaning was this would mean that even Kashmir would be discussed. The Indian side's position was this would mean that everything would be discussed but Kashmir won't be discussed. Okay. The Kashmiri point was we cannot be kept out of any negotiations between India and Pakistan. कारण अशा कुठल्याही negotiations त्याच्या ultimate position पर्यंत जाऊ शकत नाही. ज्यामुळे all negotiations between India and Pakistan inevitably have to involve what is called as Kashmiris, the Kashmir issue and everything connected with it. Okay. आता त्याचं जे काही राजकारण आहे किंवा त्याचं जे काही लोणचं घालून झालं आणि त्याच्यातनं काय येणार होतं काय येणार नव्हतं इज समथिंग दॅट वी कॅन कीप फॉर सम लेटर डे अँड नॉट बॉदर आवर हेड्स अबाउट इट. नो डिस्कशन्स ऑफ दिस टाइप एवर सक्सीड इफ देयर इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज अन इंटेन्स मीडिया इंटरेस्ट इन द सेम. So one of the reasons which has been cited for the way in which the talks broke down between the Indians and the Pakistanis was clearly on account of something called as an absolutely intense media scrutiny of practically every step of this process. आणि जर कुठल्याही केसमध्ये एवढी इंटेन्स मीडिया स्क्रुटनी असेल तर खूप स्ट्रॉंग पॉसिबिलिटी आहे की ही गोष्ट कधीच यशस्वी होणार नाही. सो नोबडी इज सरप्राइज अबाउट इट की दिस फेल्ड और दिस डिड नॉट गो एनीवेअर. कारण त्याचे 2-3 क्लासिकल प्रॉब्लेम्स होते. एक तर UFA ज्याच्या फ्रेमवर्कमध्ये होणं अपेक्षित होतं ती कुठेही क्लिअर नव्हती की आपण एक्झॅक्टली किती गोष्टींबद्दल बोलायचं काय काय बोलायचं. सो ज्या वेळेला तुम्ही अशा फ्रेमवर्क्समध्ये बोलता त्यावेळेला ह्या टॉक्स अशाच पद्धतीने प्रॉब्लेममध्ये जातात. पण इन द मीन टाईम देयर इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग सजेशन ऑन टर्म ऑन ऑल साइड्स ॲज फार एज द इंडियन साइड इज कन्सर्न. As far as is possible, let's not talk about Kashmir. So the Indians don't want anything to be done with Pakistan which will involve Kashmir. So the Indian side is very clear about this. भारत आणि पाकिस्तान यांना परस्परांची जे काही करायचं असेल ते करण्यामध्ये कुठल्याही लेवलला कसल्याही पद्धतीने कश्मीरचा कुठलाही इन्व्हॉल्वमेंट नको. पण increasingly there is a certain idea about which people are slightly being vocal, which once upon a time people were not to this extent, and especially people connected with the establishment definitely. म्हणजे ही आयडिया अनेक प्रकारच्या इतर लोकांना होती. ही गोष्ट अनेक प्रकारच्या
त्याच्यानंतरची इतर लोक बोलून झालेले, पण ज्याला आपण एस्टॅब्लिशमेंट असं म्हणतो त्याच्याशी संबंधित, व्यवस्थेशी संबंधित असलेल्या लोकांनी अशा पद्धतीने या गोष्टीला नाही याच्यापूर्वी कधी फार घरीच घातलेलं होतं आणि नाही फार पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. बट अनफॉर्च्युनेटली ना दिस टाइम अराउंड यू डिड कम अक्रॉस पीपल फ्रॉम इवन विद इन द एस्टैब्लिशमेंट टू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट. आइडिया ये है कि व्हाई कांट वी डू समथिंग ऑफ अ सिमिलर टाइप लाइक कश्मीर टू पाकिस्तान. म्हणजे ज्या पद्धतीने ते आपल्याला काश्मीरमध्ये त्रास देतात आपण त्यांना तसाच त्रास का नाही देऊ शकतो आणि आपण त्यांना त्याच प्रकारे का नाही त्रास देऊ शकत, का नाही ठेवू शकत. सो व्हॉट शुड बी डन इज सो लॉन्ग ॲज यू डू नॉट लीड पाकिस्तान द कश्मीर वे, Pakistan is not going to come to its senses and Pakistan is not going to keep its hands away from Kashmir. So जोपर्यंत तुम्ही त्यांना त्या पद्धतीने वागवणार नाही तोपर्यंत हा खेळ असाच खेळला जाणार आहे. ओके. आणि देयर आर पीपल हू आर व्हेरी हॅपी, ज्यांना असं सिरियसली वाटतं की नाही हे करायला पाहिजे, हे एक बरोबर गोष्ट आहे आणि साधारणपणे ही गोष्ट करण्याची वेळ आता आलेली आहे. ओके. दिस डजंट इन्व्हॉल्व लुनॅटिक्स ऑफ द अर्णब गोस्वामी व्हरायटी, जे इलिटरी आर पॉइंटलेस पीपल हू कॅनॉट बी फॅक्टर्ड इनटू एनीथिंग. म्हणजे पूर्वीपर्यंत ही आयडिया त्यांच्या खेळायला लोकांना असायची, पण आता इंटरेस्टिंगली इनफ ही आयडिया थोडी बहुत पूर्वी शहाणे असलेल्या लोकांना देखील यायला लागली की व्हॉट वी कॅन गो अबाउट डुईंग दिस, वी कॅन डू एव्हरीथिंग टू पाकिस्तान इन अ प्लेस कॉल्ड एज बलुचिस्तान दॅट पाकिस्तान इज डुईंग टू इंडिया. आणि साधारणपणे याला एक प्रिसिडन्स कोट केला जातो बाय सेइंग दिस दॅट पूर्वी नाही आपण बांगलादेशच्या बाबतीत असं केलं. सो इफ यू कुड डू दिस इन द बांगलादेश केस, इफ यू कुड गेट बांगलादेश क्रिएटेड एज अ सेपरेट कंट्री इन 1971 बाय डिवाइडिंग पाकिस्तान, बाय डिवाइडिंग ईस्ट पाकिस्तान अँड वेस्ट पाकिस्तान, आपण तसं अजून पण करू शकतो. अँड वी शुडंट बी वॉरिड, वी शुड हॅव नो रिझन वाय वी शुड बी वॉरिड अबाउट दिस. आपण असं करायला पाहिजे. भली लोक आहेत की ज्यांना याच्यामध्ये सिरियसली असं वाटतं नाही दिस इज द राईट कोर्स ऑफ ॲक्शन अँड दिस इज व्हॉट नीड्स टू बी डन. आता त्याच्यात 2 ते 3 लेवल्सला एक 2 ते 3 छोटे प्रॉब्लेम्स आहेत. फर्स्ट प्रॉब्लेम बीइंग दिस दॅट व्हॉट एक्झॅक्टली इज इंडिया डुईंग इन बलुचिस्तान इज अन अनआन्सर्ड क्वेश्चन. ओके. म्हणजे असं करायला पाहिजे असं सुचवत असताना डज दॅट मीन दॅट वी आर ॲज ऑफ नाव नॉट इन्व्हॉल्व्ड विथ दॅट प्रॉब्लेम्स. If we are not involved with that province, how come the Pakistani media and the Pakistani establishment takes this position that it is actually involved in terrorist activities in Balochistan? So जर आपण भारतात असं सुचवत असू किंवा जर भारतात आपण असं म्हणण्याचा प्रयत्न करत असू की आपण असं करायला पाहिजे, त्याचा एक अर्थ साधारणपणे ज्याला आपण नॉर्मल रूल्स ऑफ ग्रामर असं म्हणतो की असं आपण आता करत नाही तर आपण असं भविष्यात करायला पाहिजे. तर मग आपण जर असं करायला पाहिजे असं जर आपल्याला म्हणायचं असेल तर मग वाय आर पाकिस्तान इज सेइंग की इंडिया इज ऑलरेडी डिस्टेबलाइजिंग बलुचिस्तान. सो द गल्फ बिटवीन द टू थिंग्स. सो यू ऑलरेडी हॅव म्हणजे जी NSA लेवल टॉप स्क्वॉड कॅन्सल्ड ऑन लास्ट संडे, ज्याच्यामध्ये अजित डोवाल हॅड अ डोसियर प्रिपेअर्ड फॉर Sartaj Aziz with now what seems to be wrong addresses of people. Similarly, Aziz had a dossier prepared for Doval, which included details about India's participation in terrorist activities in Balochistan. आता माझ्यासारख्या त्रयस्थ माणसाचा with all manner of questions in brackets प्रॉब्लेम असा आहे की if this is what India should be doing, तर मग what is Pakistan claiming that India is already doing? हे तर आपण करणं अपेक्षित आहे. तर ज्याला पाकिस्तान असं म्हणतं की ऑलरेडी भारत बलुचिस्तानला डिस्टेबलाइज करतोय, तर मग इंडिया बलुचिस्तानमध्ये एक्झॅक्टली काय करतो? ओके. आर वी ऑलरेडी इन्व्हॉल्ड इन समथिंग? इफ वी आर इन्व्हॉल्ड इन समथिंग, व्हॉट इज दॅट समथिंग दॅट वी आर एक्झॅक्टली इन्व्हॉल्ड इन? हू इज डुईंग व्हॉट? का इज पाकिस्तान व्हेरी कन्व्हिनियंटली ट्राइंग टू शिफ्ट ब्लेम फॉर समथिंग दॅट पाकिस्तान इज नॉट इन अ कॅपॅसिटी टू हँडल एनी लॉन्गर? ओके. A, B. Is it really possible, realistically, एकदम असं वास्तवदर्शी पद्धतीने विचार करून की India can succeed in Balochistan in the same way as, for example, India succeeded in East Bengal? So whatever happened about East Bengal, is it possible that the same can happen about Balochistan? Okay. So I place 3 separate things on the table. 1, what exactly is India doing in Balochistan? 2, why are the Pakistanis alleging whatever they are alleging? 3,
Is it possible to treat Balochistan in the same way like East Bengal? So let's try in some way or the other reasonably making sense of all three of them. The last one is the easiest one, so I will answer that the first. It is not possible for India to achieve the same level of success in destabilizing Pakistan that India achieved in doing it in East Bengal. There are geographical reasons for it. And in any discussion on geostrategy, geography becomes एकदम critical and crucial. Okay. ईस्ट बंगाल के बारे में एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान का था, जो 1947 से था, ईस्ट बंगाल was a province of Pakistan surrounded by India on all three sides, except for one small fourth quarter which was surrounded by Burma. Okay, and the fourth side of East Bengal is completely surrounded by what is called the Bay of Bengal. So that destabilizing it, as the Pakistanis claim, and playing around with it was much feasible for India, geographically speaking, for a simple reason, because we surrounded it on all three sides. We do not have even 1 centimeter of a land border with Balochistan. तो जिस तरह से इंडिया का एक लैंड फ्रंटियर था ईस्ट बंगाल के साथ, जो आगे जाके बांग्लादेश बना, 1 centimeter, forget having a land frontier, 1 centimeter of Indian land doesn't at all interface with something that is called as Balochistan. So this is extremely out of question. Surely on a geographical scale, you can achieve the same level of success in East Bengal that you achieved in, the same level of success in Balochistan that you achieved in East Bengal. This is just not possible. Okay, where geography becomes difficult, जिथं या प्रकारचं geographical advantage नाहीये, तर त्या स्थितीमध्ये this difficulty of geography can be overcome only by investing a vast amount of money in the Baloch affair. And therein lies the level of difficulty that is called as difficulty level number 2. असं नसतं की बाबा if I don't have a land frontier, I cannot deal with countries. You can deal with countries. There is no problem about that. तर आपल्याला त्यांना सगळ्यांना ध्यानी स्वप्नी आठवतं, वाटतं सारखं अमेरिका नाही का पाकिस्तानमध्ये जाऊन करत तसं. सो अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्या काय लँड फ्रंटियर्स आहेत काय एकमेकाला इंटरफेस करणार, पण अमेरिका डज दॅट. सो आपण तसं हो करायला, पण त्याच्यासाठी एक गोष्ट जी कायम लक्षात ठेवायला लागते, त्याला प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसे खर्च करायला लागतात. Do we have that sort of money? That's one. Number 2, who are you going to spend that money on? म्हणजे ज्याला अमेरिका पाकिस्तानमध्ये जे काही करते ते करते, किंवा अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये जे काही करते ते करते, त्याला असे वेल डिफाइंड ग्रुप्स, वेल डिफाइंड ॲक्टर्स, स्टेट एजन्सीज, नॉन स्टेट एजन्सीज, अशा सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी अमेरिकेने आयडेंटिफाय केलेल्या असतात की ज्याच्याबरोबर यू कॅन वर्क दिस आउट. Who are the people in Balochistan who want to help you out in this? Balochistan is a unique province in Pakistan. It's Pakistan's largest province in terms of geographical size. No province in Pakistan is as big as Balochistan. Balochistan Pakistan का सबसे बड़ा province in terms of size. So it has an exactly opposite problem. It is Pakistan's smallest province in terms of population. So its largest province in terms of geographical size is the smallest one in terms of population. Of 180 million, 180 million, that's 18 crore Pakistanis, the Baloch measure only 2% of the population. So जी 180 मिलियन 18 कोटीची लोकसंख्या आहे, त्याच्यामध्ये बलुचिस्तानची लोकसंख्या ही मुश्किल से 2% आहे. So you have two contradictory problems at one and the same time. It's largest province in terms of geographical size. It's its smallest province in terms of population. How do you square up these two? A, B. Jayala, you are the largest province with the smallest population. Population obviously खूप diffused and diversified असते. Population एकदम लांबपर्यंत dispersed असते. And that's exactly the same problem in Balochistan. त्याच्यामुळे जर आपण असं म्हटलं की आपण बलुचिस्तानमध्ये इंटरफिअर करू आणि we will try doing something. Remember, in East Bengal, you had a well-defined agency to act through, something called as a Mukti Band. Okay, you have a number of such agencies in Balochistan. The Baloch insurgency against the Pakistan state started in 1947. Balochistan Pakistan का natural province नहीं है.
बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक अक्वायर्ड प्रोविंस है. बलूचिस्तान इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. यहाँ प्रिंसली स्टेट्स आर हेडेड बाय व्हाट आर कॉल्ड एज सरदार्स. Most of these princely states are divided between tribes, so there are different types of tribes. It's a tribal society, intense tribal society, and most of the tribes don't get along with each other. Okay, the largest province of the old princely states was something that was called as Kalak, which was headed by a Khan, who was the king was normally referred to as a Khan of Kalak. The Khan of Kalak in 1947 had asked the Indian government for India's treaty of accession by demanding that कि आपका वो जो instrument of accession है, we would like to take a look at it because we would like to merge Kalak into India. Okay, the Nehru government refused it point blank by saying this can never happen because this would be some sort of an atrocious act as far as geography is concerned. क्योंकि अगर बलूचिस्तान में कलाक को इंडिया में merge कर दिया गया तो बीच में सिंध और पंजाब जो है वो दो ऐसे बड़े एरियाज हैं जो कंप्लीटली पाकिस्तानी रहेंगे. टू गवर्न अ टेरिटरी बियॉन्ड दैट इज कंप्लीटली अनगवर्नेबल. ओके, सो नेहरू गवर्नमेंट वाज व्हेरी क्लियर अबाउट दिस. तुम्हाला जिथं मर्ज व्हायचं तिथं तुम्ही मर्ज व्हा, तुम्ही आमच्या डोक्याला त्रास देऊ नका. वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू मर्ज योरसेल्फ इनटू आवर कंट्री. इट इज बियॉन्ड अस. And the Baluch have always been in that sort of situation. The British had endless trouble with them. Balochistan was never a British province, never. Balochistan was controlled by the British exactly in the same way as, say, for example, the Nagas or the Mizos were dealt with. So they deal with the local chiefs, they deal with the local tribes, और tribes का जो chief है वो उसके साथ deal करता है, उसको पैसा देते हैं ये कहते हुए कि ये पैसा तू रख ले और तेरे एरिया से मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये देखने की जिम्मेदारी तेरी है. So long as your area, your tribal area doesn't become a problem for me, everything is good. If it does, remember I'll come with a plane and bomb you out of existence. So they have warned the Baluch about this way back in the early 20th century. हमें बलूचिस्तान एक एकदम unsettled किस्म का एरिया है, वो historical importance का एरिया है. As far as the Indus Valley civilization is concerned, the Baluch cities are the first cities, the first towns which will later on lead to all the big cities of the Indus. So जिथपर्यंत सगळे मोठे इंडस्ट्रियल सिटीज बघायला मिळतात, मोहनजोदारो, हरप्पा and all of them, त्याची हिस्टॉरिकल आधीची स्टेज ऑफ डेव्हलपमेंट would happen in the different valleys of the rivers in Balochistan. Okay, and त्या छोटे छोटे ज्या कल्चर्स आहेत ज्या बलुचिस्तान मध्ये लोकेटेड आहेत, they are finally moving towards that larger thing which is called as ICE. त्यासाठी ती हिस्टॉरिकली महान जागा आहे, खूप महान आहे, चांगली जागा आहे, पण in the modern world it is an ungovernable tract. But the Baluch problem becomes much more complicated because in the larger Middle East, the Baluch are almost comparable to the Kurds. So just as the Kurds are separated into 4 separate countries, the Baluch are separated into 3 separate countries. So one is Balochistan proper, जो पाकिस्तान में है. Then there are what are called as Afghanistan's southeastern provinces, which have a Baluch population. And then there is something called as Sistan, which is an Iranian province, which has a Baluch population. So त्या अर्थाने जसं the Kurds want independent Kurdistan by pulling in territories from Iraq, Turkey, Syria and Iran, similarly the Baluch grand idea is a grand Baluch nation which will have territories from Iran, Afghanistan and Pakistan. Okay, so that's one big problem which you have on your hand. उद्या जर का तुम्ही असं ठरवलं की we would support the Pakistani Baluch, it obviously is going to have ramifications for Iran and Afghanistan. The Iranians and the Afghans in the past, like the Pakistanis, throughout their history, have permanently had a problem with their Baluch populations. In the 1970s, the Shah of Iran actually ordered airstrikes against the Baluch territories within Iran. त्याच्यामुळे तुम्ही जर असं ठरवलं की we will use Balochistan to destabilize Pakistan, the most immediate question which has to be asked is what would happen about the Baluch in Iran and Afghanistan? Iran and Afghanistan, technically speaking, in this larger region, are supposed to be India's friendly countries. Okay, India is normally supposed to get along with these two countries as opposed to Pakistan that India never gets along with. The simple problem ये है कि आपके हरकतों की वजह से अगर आपके जो दोस्त है उनकी केस में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है with this minority, how would India exactly tackle this problem? You cannot just destabilize Balochistan by playing with the Baluch card. In that process, you are also going to be destabilizing southeastern Iran and southeastern Afghanistan. Sorry, northeastern Iran and southeastern Afghanistan. Is that possible?
Is it something that can be happily done? And is it that after doing this you can face up to the Iranians and the Afghans by saying this that na आपले जे काही चालले ना ते बरोबर चाललेलं. Okay, so I place one set of issues in front of you. The second problem stems from the fact Balochistan, though being Pakistan's smallest province in terms of population, is Pakistan's richest province in terms of its mineral deposits. No province in Pakistan is endowed with the sort of mineral wealth that Balochistan is endowed with. So, na Punjab, na Sindh, na Northwest Frontier Province, na Gilgit-Baltistan, none of them. The sort of mineral wealth that the Baloch sit on is simply phenomenal and out of this world. B. Balochistan has a long coastline. A coastline which is now being extensively used by the Chinese for purposes of their own economic activities. So there is this port called as Gwadar, which has been developed by the Chinese, which the Chinese are deeply interested in. For obvious reason that the Chinese are doing everything in terms of building back and forth sort of networks of infrastructure with this port, which are going to help and feed into the larger Chinese energy networks. Okay, Gwadar is the bone of contention between India and Pakistan. So the idea that India is doing something in Pakistan is what started in 2008 with the Indian naval chief talking in so many words that if the Pakistanis are going to let the Chinese keep Gwadar, India is never going to feel safe about this. And it is going to do, and it has to do everything possible to see to it that the Chinese do not sit at Gwadar. If go back home and check out the map, the problem is Gwadar sits almost exactly in the middle of all routes that connect India with West Asia as far as India's oil tanker movement is concerned. So Persian Gulf मध्ये येणारे जेवढेही तेलाचे टँकर्स आहेत जे वेस्ट इंडियन कोस्टला जातात त्या सगळ्या टँकर्सच्या बरोबर मध्ये असलेला पॉइंट इज ग्वादर. Okay, so one problem that the Indians have is if the Chinese sit at Gwadar, this is going to be extremely destabilizing as far as the movement of Indian oil is concerned, and something which the Indians are deeply unsettled about. Okay, the Chinese have never said that they are interested in Gwadar to unsettle the Indians. The Chinese are interested in Gwadar for their own energy purposes. So उनका अपना पर्पस है कि जिसको फर्दर करने के लिए उनको ग्वादर की जरूरत है. They are not interested in Gwadar because this is something that they can use to keep on throwing stones at Indian ships. मैं भारतीय जहाज चालले चल आपण त्याच्यावर दगड मारत बसू. त्यांना तसं करायचं नाहीये आणि ते शक्य पण नाही आणि त्यांना चांगलं माहिती. म्हणजे एक स्लाइट चेंज इन अलाइनमेंट यू नीड नॉट बी एनीवेयर नियर Gwadar. Okay, उद्या if the Chinese decide to use their control over this port to destabilize Indian shipping, Indian shipping doesn't need to do a lot. Indian shipping just needs to move its alignment. You would be safe, fairly far away from whatever they do. Once you are far away from whatever they do, if they take any action against your ships, that would constitute an act of war. So there is no reason why you should be worried about that. Okay, so त्या अर्थाने एक खूप गमतीशीर गोष्ट आहे कि are the Chinese in Gwadar to disrupt the Indians, or are the Chinese in Gwadar because of the fact that they are looking at their own energy security? There is a rank misperception on the Indian side. The Chinese are in Gwadar to disrupt India's shipping lines. The Chinese have no interest in doing that. त्यांना त्यांची भरपूर कामं आहेत, त्यांना त्यांच्यासाठी भरपूर जगभरात वाढून ठेवलेले आहेत, त्यांना असल्या धंद्यामध्ये इंटरेस्ट नाही. Their point is this is the closest link by which they can go about supplying oil and gas to all manner of Chinese cities and provinces in western China, and that's the reason why they are interested in this place. आता जर आपल्याला हे समजून घ्यायचं नसेल तर आपल्याला ह्या जगात आपली मदत दुसरं कोणी करू शकत नाही. बरं कॅन भारताने आवाज केल्याने कॅन द चायनीज गो आउट ऑफ ग्वादर? तर आन्सर इज तुम्ही आरडाओरडा केल्यानंतर इफ युअर आयडिया इज की आपण असं जर आरडाओरडा केला, आवाज जर वाढवला, पिच जर वाढवला, इफ वी मेक दिस साउंड की दिस इज लाइक डीपली डिस्टर्बिंग, तर द चायनीज विल लीव ग्वादर. ऐसा नहीं होने वाला. India's second climatic problem is if the Chinese stay in Gwadar, that becomes a point of development for Pakistan, but that also becomes a very attractive point for the Iranians. So it becomes an absolutely interesting long-term plan as far as the Iranians are concerned. It gets the Iranians ekdam clearly on board as far as Chinese movements are concerned. The Iranians don't have a major problem with the Chinese. Let's be very clear again on that.
मतलब ह्या सगळ्या ज्या काही एवढ्या वर्षांच्या चाललेल्या नेगोशिएशन्स होत्या बिटवीन इराण अँड द वेस्ट, द चायनीज हॅव एबली सपोर्टेड द इराणीज. ओके, look at the sort of problem in which India has landed as far as the Chabal port is concerned, की ज्याच्यानंतर the only people who can pick up the tab for the Iranians are the Chinese. So India's major problem is China's very presence over here becomes unsettling as far as a lot of Indian interests are concerned. पण आपण तसं बोलू शकत नाही, म्हणून आम्ही उलटं बोलायला सुरुवात काय केलेली आहे की Chinese presence over here is unsettling as far as we are concerned. तर पाकिस्तानी पॉइंट ते तुम्हाला अनसेटलिंग असेल तर तुम्हाला अनसेटलिंग असो, आम्हाला काही फरक पडत नाही. यू कॅनॉट डिक्टेट टर्म्स टू अस. व्हॉट वी डू ऑन आवर सॉइल इज अ सॉवरेन डिसिजन एज फार एज वी आर कन्सर्न. ओके, थर्ड, इट टॅक्स अप विथ 2001 ला डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये द मिनिट द तालिबान वॉज गॉन, इंडिया बिकेम हायपर ॲक्टिव्ह एज फार एज अफगाणिस्तान इज कन्सर्न अँड देयर वर ऑब्वियस रिझन्स फॉर. तालिबान सरकार अस्तित्वात असताना, of the three governments that recognize the Taliban government as a sovereign government of Afghanistan, one of the countries was Pakistan. So despite the fact that the Americans had used Pakistan, both its territory as well as its army, to tackle the Taliban, America even in 2001 was not very satisfied with Pakistan. अमेरिका के लिए 2001 में पाकिस्तान एक मजबूरी का डील था. पाकिस्तान एक ऐसा डील नहीं था जिसके बारे में दे वर लाइक एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आउटगोइंग कि नहीं चला चला है एकदम तंगी हो रही है. ये एक मजबूरी का डील था. दिस वाज द क्लोजेस्ट दैट दे कुड कम टू गेट एट द तालिबान and completely eliminate their presence from a geography called as Afghanistan, and that's the reason why they did it. Okay, but after doing it, the American problem permanently was they cannot trust Pakistan. They just cannot trust it. It's a country which has a certain sort of relationship with the Afghans. It's a country which has a certain sort of view about Afghanistan. So this is not a country which can be trusted. In 2001, America's ostensible foreign policy aim was to create situations within Afghanistan. The Taliban or anything like it would never ever come to Paran Kabul. अब इस केस में वो पाकिस्तान की मदद नहीं ले सकता है, तो इस केस में बाय डिफॉल्ट उसको इंडिया का मदद लेना जरूरी था. Okay, so in 2001, between 2001 to almost 2014, when the Americans finally walked out of Afghanistan, the Americans relied on two very powerful people to influence things within Afghanistan. One was India, and two, very surprisingly enough, Iran. The Iranian thing is not what I'm going to talk about, because the Iranian thing lies in a very different league. It needs a completely different approach and everything. So after that, I'm not going to bother my head about the Iranian thing. But let's keep ourselves on the Indian thing. America used India, if that is the right way of putting it, to create situations in Afghanistan so that the Taliban will never ever come back to power. इंडियाने त्याच्यामध्ये पैसे इन्व्हेस्ट केले. आता इंडिया अँड अमेरिका हॅड अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ग्रुएन्स ऑफ आयडियाज. जेव्हा दोघांसाठी ही एक क्रिटिकल गोष्ट होती की कुठल्याही स्थितीमध्ये द पाकिस्तानी डीप स्टेट शुड नॉट हॅव एनी इन्व्हेस्टमेंट्स इन काबूल. So we invested money, we trained their army and police, we trained their intelligence agencies, okay? We trained practically every level of the Afghan government so that over a period of time it could ultimately come up to that sort of a position. They could become a sovereign government, a sovereign nation state and would never be in a position to give it to Pakistan. Okay? या process मध्ये India went about establishing 4 consulates outside Kabul. There was an embassy in Kabul and then there were 4 consulates, one in Jalalabad, one in Kandahar, one in Mazar-e-Sharif, which is in the north on the borders between Afghanistan and Central Asia, one in Herat, which is on the borders with Iran. Pakistan sati, right from day one, the Kandahar and Jalalabad consulates are a bone of contention. The Pakistan's permanent idea is that the Kandahar and Jalalabad consulates are what India is using to destabilize Western Pakistan, which includes वो northwest frontier province वाला area, which also most importantly includes Balochistan. So since 2001, Pakistan इन 2 consulates को लेके permanently on warpath है with the Indians. What the Pakistanis want, plain and simple, is for India to stop working as far as these 2 consulates are concerned. या 2 consulates बंद पडल्या पाहिजे. त्यांनी पूर्वी people there's place here.
इधर इधर आगे जगह है, don't clog that. So since 2001 they have been desperate about getting these two consulates done off. The Indian position is that is not happening. तुम्हाला काय करायचं ते तुम्ही करा. They have attacked it, they have bombarded it, they have done everything possible. They have terrorized people. सब करके देख चुके हैं. They have terrorized the staff in the consulate. They have terrorized the people who work for the consulate. They have terrorized the people who come to the consulate. They have done everything possible. The Indian position is we are not leaving this place. तुमच्या ज्यांनी जे बनत असेल, तुम्हाला जे करायचं असेल ते तुम्ही करा. Okay. Now that is what Pakistan has been permanently using to underscore the point that India is destabilizing Balochistan. इसका agency क्या है? The Jalalabad and the Kandahar consulates. आता everyone knows कि those consulates are practically involved in no such activity. Those consulates are एकदम interesting interfacing point for Afghans who want to come to India for purposes of education, for purposes of health, for purposes of recreation, for a range of purposes. So ऐसे जितने भी साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान से आने वाले अफगान्स हैं जिनको भारत आना है for a range of reasons, उनके लिए ये दो consulates बहुत जरूरी है because this is the point from where you can actually get your papers accessed for coming to India, and you need not travel all the way to Kabul, which is fairly far away from southeastern Afghanistan. Okay, A, B. The two consulates are extensively involved in a whole range of infrastructure development activities which are being shepherded by a range of different types of government agencies, Indian government agencies, in southern and in eastern Afghanistan. Okay, and ये जो चल रहा है, ये किसी की मेहरबानी से नहीं हो रहा है. ये जो सब चल रहा है, ये एकदम clear है कि the Afghan government wants us to do this. So we are not doing this because of the fact that we want to destabilize something. We are doing this because the Afghans want us to do this. We are developing a range of infrastructures which include roads, bridges, dams, small and big infrastructure projects in all of south and eastern Afghanistan, and the two consulates work extensively in terms of coordinating all of this. Okay, some of these activities are obviously happening in those regions of Afghanistan which are lived in by the Baloch. Thus, in north and northeastern Afghanistan, the Pathans keep on crossing the border between Pakistan and Afghanistan. Similarly, in south and southeastern Afghanistan, the Baloch keep on crossing the borders between Pakistan and Afghanistan. But the Pathans are accepted. The Pathans are accepted कारण Pathans कसे आपले strategic assets आहेत, Pathans कसे आपले मित्र आहेत, Pathans कसे we can use them for destabilizing Kabul. त्याच्यामुळे Pathans are accepted. The Baloch are not. कारण पठान मूवमेंट का एक्टिविटी जो है वो जितना पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्रिएट करता है उससे ज्यादा वो अफगानिस्तान को प्रॉब्लम क्रिएट करता है. द बलूच एक्टिविटी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान एंड वेरी स्मॉल रिपरकेशंस फॉर अफगानिस्तान. सो ते जर असेच येत जा बाहेर आत ये जा करत राहिले ना तर सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम इज दे कीप ऑन डिस्टेबलायझिंग साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान व्हिच इज बलूचिस्तान, एंड दिस इज व्हाट कीप्स ऑन ट्रबलिंग द पाकिस्तानीज नो इट. ओके, आता म्हणजे त्यांनी याच्यापूर्वी इफ यू रीड पाकिस्तानी न्यूजपेपर्स ते एकदम क्लिअर आहे त्या गोष्टीच्या बाबत की इंडिया इज प्लेइंग एकदम डर्टी गेम्स इन बलुचिस्तान. ते तर दे हॅव व्हिडिओज टू प्रूव्ह, जसे तुम्ही व्हिडिओज घेऊन येतात ना टू प्रूव्ह दिस. हे जे आर्मी शेल्स आहेत हे पंजाबमधल्या या ऑर्डनन्स फॅक्टरीजमध्ये बनवलेले, हे इतकं स्टोअर केलेले होते, ह्या कपड्यावरती बघा पीके लिहिलेलं असं जे काय असतं त्यांच्याकडे असेच व्हिडिओज आहेत टू प्रूव्ह दिस की हे सगळं जे आहे ना हे तुम्ही त्यांना तिथं प्रोव्हाइड केलेले आणि हे बलूच घेऊन फिरतात. So their idea is the consulates are being extensively used to fund, fuel and arm an insurgency against Pakistan in Balochistan. Now the question is, where does the truth lie? A very objective reading of the situation will tell you दोनों sides अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से और अपने अपने ट्रेडिशन से झूठ बोले. Okay, the Baloch, as I said, are divided into a number of tribes and are also divided into a number of organizations. आता याच्यातल्या काही organizations अशा आहेत की which were established in the 1970s when the Soviets reached Afghanistan and used that as a base to further destabilize Balochistan. So the Baloch, you do have a lot of Baloch organizations which speak एकदम very straight socialism वाला language, very straight communism वाला language, and mix it in a strange way with tribalism, mix it in a very strange way with Sufi Islam and all of that.
and thereby create a strong concoction which can be very troublesome as far as the Pakistanis are concerned in terms of ideology. Okay. Second, some point remote in the past, some people from the Indian intelligence agencies did meet a couple of Baloch tribal heads, and I'm making my point एकदम safely. Okay, काही लोक कुणाला भेटली, जसे पाकिस्तानवाले हुरियत लोकांना भेटत असतात तसे. We should not have, strictly speaking, a small diversion, we should not have a problem with the Pakistanis meeting the Hurriyat. And especially in a year when Kashmir already has a new government, तो ये जो एक edginess दिखाया गया दिल्ली में, ये बहुत disgusting किस्म का चीज़ था. It shows that the Delhi establishment has no brains. आणि थोड्या वेळ अजून तुम्हाला सांगतो कसे त्यांना no brains आहेत. ते बावट त्यांचं काही नाही करत. सिंपल प्रॉब्लेम आहे. 4-6 महिन्यापूर्वी निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत ही जी शाणी माणसं सरदार अजीजला भेटायला दिल्लीला येणार होती, त्यांनी मागणी अशी केली होती की काश्मीर should not vote in these elections and should keep away from these elections. Okay, they did not go about bombing anything. This time around they took a very simple position saying boycott. Boycott का नतीजा ये हुआ कि Kashmiris voted to the extent of 70% in those elections, thereby clearly proving that the Hurriyat is a force which is completely spent. Hurriyat का दिन खत्म हो चुका है. The Hurriyat is wasting its time by sitting and staying together, and Delhi is doing everything possible to give it a long rod to some way or the other enhance its staying power. Hurriyat का कोई वजूद नहीं है in Kashmir. It's an organization which is gone. The present Kashmiri insurgency is now being spearheaded by a lot of very different types of people, and by people who are एकदम strongly influenced by Islamic State and everything. In that sort of situation, trying to say कि Sartaj Aziz, if you dare meet the Hurriyat, you don't step on my soil, is such a stupid position to take. But you can't expect anything. I have stopped expecting anything from the Modi government. And Sushma Swaraj's chancellery is a pointless place. म्हणजे बाई काय करते तिलाच कळत. म्हणजे आपण काय चाललेले की आपण अशी लोक की जे आज टोटली बदनाम हो चुके हैं, येऊ दे ना, भेटले काय करणार आहे तो? ते बसणार, चहा पिणार, ते काय त्यांना घरी घेऊन जाणार नाहीये, ते त्यांना घरी ते त्यांना त्यांच्या घरी नेत नाही. तुला कशाला त्रास पाहिजे? जाऊ, यू शुड हॅव लेट देम मीट. बरं, इनका पाकिस्तानियों के साथ का इंटरलोक्यूशन का मामला जो था, ये सिलसिला शुरू हुआ with the Vajpayee government. So it was Vajpayee who broke the ice in the 1990s by letting the Pakistanis meet the Hurriyat in Delhi. की नाही जाऊ बसा बोला. आता Vajpayee did not have a problem so close to the Kashmir insurgency in the 1990s. The Modi government behaving in this stupid way is a classical sign of the fact that this is a government which is all show and shadow and no substance at all. दिमाग इस्तेमाल करना है ना भाई. 4 महीने के पहले आपका इलेक्शन हो चुका है, 6 महीने के पहले आपका इलेक्शन हो चुका है. इन लोगों ने बोला कि नहीं चलो बॉयकॉट करते हैं. लोगों ने इनको बोला कि नहीं आप घर में बैठो, हम जाके वोट करके आते हैं. ये एक स्पेंट फोर्स है. आप ऐसी हरकतों से उनकी जान, उनका जहान, उनका वजूद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो. You are trying to make them sound as if they are like people who have a certain sort of a veto over Kashmiri lives. अब आवडते का तू? असं नाही करत. असं शानी माणसं कधी वागत नाही. काय करणार होतं? तू बसणार, चहा पिणार, जाणार. काय त्याच्या पलीकडे काय नाही होणार? To almost make that the reason for everything to be broken off. नाही. शिस्त म्हणजे शिस्त. तुम्ही can't help the Modi government. You seriously can't help. Even मैं कहता ना, I have the best of the wishes for them. पर उन्होंने ना पहले दिन से तय किया है कि कबर खोदना ही है. Right from day one, I've been trying to make them see reason. Right from day one, they are blinded to something. And I've always told people that if they fail, the alternative is so disastrous. I want them to succeed precisely because the alternative is disastrous. तुम्हाला जीव त्याच्यासाठी तुटतो की हा बाबा जर असाच वेळासारखा वागत राहिला तर ह्याच्या ऐवजी जे येणार ते इतकं डेंजरस असणार आहे. तो ह्याला अक्कलच नाही.
create the reason to break talks between India and Pakistan. Fabulous. This can be done only by somebody as stupid as this. All manner of conspiracies clearly start building up. They wanted. Look at the Pakistani press. The Pakistani press is clear. India did not want to acknowledge its guilt about so many things. Neither Kashmir, nor Balochistan, nor this, nor that, and that's the reason why they broke it off. They did not dare face us. They are knee-deep in trouble. In that sort of situation, instead of pushing them entirely into trouble, you are giving them a long rope. Chalo, मैं तेरी मदद करता हूँ. I don't know. I really don't know. Seriously, going back to things, the problem is the Indian interface in Balochistan is extremely strong at certain levels when it comes to humanitarian aid and assistance. India is sympathetic to the cause of a lot of organizations within Balochistan, if not for outright breaking away from Pakistan, at least for a better deal, a more equitable distribution of resources and of all manner of finances as far as the Baloch within Pakistan is concerned. Okay, and that's about the problem then. So these guys, they have met a couple of people. त्याच्यातली अनेक लोक या तो खूप पूर्वी लंडनला पळून गेलेली आहेत, अनेक लोक मेलेली आहेत, नाहीतर ते पॉलिटिकली डिफॉर्म झालेले आहेत. अशा काही इन्सर्जन्सी असतात त्या लॉंग लास्टिंग असतात फॉर अ सिंपल रिझन, द नागा इन्सर्जन्सी टाइप ऑफ थिंग. If one group reaches out to the government and the state and reaches and makes a peace deal with it, the other groups immediately pounce on it and see to it कि ये vacuum जो create हो जाएगा. ग्रुप ए है जिसने स्टेट के साथ नेगोशिएट किया, डील साइन किया, saying that we lay down arms, we get along with the state. Group B immediately bounces into this vacuum created by Group A. These insurgencies are unending. There are a clear geographical reason आहे कि बाबा this is one of Pakistan's largest province with a problem of roads and networks. This insurgency can continue for a long period of time to come. मुद्दा असा आहे की तुम्हाला जर त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट, तुम्हाला जर त्याच्यामधनं काहीतरी साधायचं असेल तर तुम्हाला त्याच्यासाठी इन्व्हेस्टमेंट्स लागतात. You do not have those deep pockets. You can never match up with whatever the Pakistani army is capable of doing in these regions. बरं, हे एकदम अनएंडिंग आहे. बरं, तुम्ही त्यांना मदत केली, त्या ग्रुपच्या विरुद्ध एकदा पाकिस्तान आर्मी टेक्स डिसाइसिव्ह ॲक्शन अँड कम्प्लिटली डेसिमेट्स इट, आणि तिच्या ऐन टायमाला जर का इंडिया या सगळ्या स्टोरीमधनं गायब झाली तर दॅट वुड बी अ सबस्टँटिव्ह लॅक ऑफ क्रेडिबिलिटी ॲज फार द अदर ऑर्गनायझेशन्स आर कन्सर्न की डू नॉट गेट अलॉंग विथ द इंडियन्स. मे बी एकदा तुम्हाला कुठली तरी एक ऑर्गनायझेशन गळायला लागेल, ती तुमची मदत पण करत, तुम्ही तिच्याबरोबर काहीतरी करण्याचा प्रयत्न पण करत, पण जर का ते ऐन टायमाला फिसकटलं, आणि जे फिसकटण्याचे चान्सेस सगळ्यात जास्त, तर मग त्याच्यानंतरच्या केसेसमध्ये यू आर गोइंग टू लूज कंप्लीट क्रेडिबिलिटी विथ ऑल अदर ऑर्गनायझेशन्स. डू यू हॅव प्लॅन बी टू बॅक अप दिस? You don't. The first thing that you have to remember is Balochistan is not Bangladesh. It's geographically a completely different ball game as compared to what Bangladesh was. It cannot be destabilized in the same way as Bangladesh was. It can be, but it would require huge investments, huge. त्या प्रकारच्या इन्व्हेस्टमेंट्स तुम्ही आत्ताच्या वेळेला नाही करू शकत. I want to believe in this. Balochistan is the way by which we can deal with Pakistan. जैसे वो हमको कश्मीर में प्रॉब्लम करते हैं, वैसे let us create problem for them. The Kashmir problem rises out of the fact that you had promised a deal to the Kashmiri people. When the armies are out, you will go and vote in a plebiscite. Balochistan का ऐसा कोई इशू नहीं है. The Baloch point is not about joining Pakistan. The Baloch point is we don't want to stay in Pakistan. हमको इस देश से कोई लेना देना नहीं है. We want to break away. Break away for any army and country is an act of high sedition. त्या केस मध्ये they are going to use all their resources to put this down, which they have done till date. And they can never afford to let Balochistan go precisely because of the huge assets that the province sits on. Bangladesh मध्ये जूट, पावसाळ्यामध्ये एकदम सगळ्या प्रकारचे बांध
ओलांडून निघून जाणाऱ्या नद्या आणि तांदूळ ह्याच्या पलीकडे काही नव्हतं. बलुचिस्तानची केस अशी नाहीये. The Pakistanis are going to do everything possible to see to it that Balochistan will never break free from Pakistan. मग त्या केस मध्ये you will need more money and more military assets. आपली याची तयारी आहे का? आमचं अजूनही कन्फ्युजन क्लिअर नाहीये. आम्हाला असं वाटतं की हे भविष्यात व्हायला पाहिजे. त्यांचं असं म्हणणं तुम्ही ऑलरेडी करताय. त्यामुळे याच्यातली चाललं काय हेच कुणाला माहित नाहीये. आणि शहाणी माणसं फिरतात गावाला असं सांगत हे आपल्याकडे ना राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. नाहीतर आपण आहे ना पाकिस्तानला एका झटक्यात अपन कसं आहे ना वी शुड यूज बलुचिस्तान इन द सेम वे एज दे यूज कश्मीर. सिचुएशन अलग है, प्लेन्स अलग है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अलग है. Nobody talks of how many assets are going to require for all of this. People happily एकदम wonderfully generalize about something which is completely untenable on the ground. पण आपण त्यांना असं धाक दाखवू शकतो का की बघा तुम्ही तसं केलं ना तर आम्ही असं करू. तर धाकचा प्रॉब्लेम विथ कंट्रीज लाईक पाकिस्तान असा असतो की तो सारखा सारखा दाखवतो असं करून चालत नाही. तो कुठेतरी दाखवायला लागतो. तुम्ही सारखा सारखा असं म्हणत राहिले ना मग तुम्ही नीट वाग नाही तर मी बलुचिस्तान वापरी असं आपण त्यांना 1970 पासून सांगतोय. तर त्यांना काही फरक नाही पडलेला. They have not stopped anything that they are doing in Kashmir. Just because of the fact that you keep on telling them that if you do not stay away from Kashmir, we would do the same to you in Balochistan. Their point is करके दिखा. मग करके दिखा म्हटले की नंतर मग सगळे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लेम समोर तयार होतात. Are you getting it? Better think about this. This needs to be एकदम better thought about कि इसका क्या किया जा सकता है, इसका क्या प्रॉब्लम. Please think about this.